Hello everyone, welcome back to Business Studies class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysore. In last class, we have discussed about various financial requirements, that is fixed capital requirement, working capital requirement, and financing decisions, allocation of profits, etc. In today's session, let us start the next chapter, that is financial market. As you all know, each and every business need finance to get started and to run in the long term. Business organization raise its required finance from various sources and in different ways through financial market. So this chapter provides you a brief description about the mechanism through which finance are mobilized by the business organization to meet its both short-term requirements and long-term requirements. Now let's know about the concept of financial market. In every economy, there are two major sectors. That is, first one households and the second one business firm. Then who is the households? Households would be the people like you and me, or who saves the money out of their earnings after deducting their expenses. ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. So who is the business firm? They can also be defined as producers or investors. Producers or investors would be the people who invest money or who need finance to start the business. ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ or a producer or investors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now you understand the meaning of households and business firm. Household ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, business firm ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. So now the economy must provide a link between the business firm and households. How it is possible? Of course it is possible. We can make a link between the households and the business firm through banks and financial market. In an economy, banks and financial market act as a link between the business firm and household savers. Take for example, household means who saves money out of their earnings after deducting their expenses. So here household have two options. So they may keep their savings in banks or they can buy shares or debentures in the financial market, and this will be called as investment. So savers ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಲೈಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So now these banks and financial market act as a link between the business firm and household savers. When household keep their savings in banks and as well as the financial market, in turn these banks and financial institution lend money to the business firm. So here business firm can easily borrow the loan from the banks as well as they can raise its required finance from the financial market by issuing its shares, debentures in the financial market. So business firm ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮನಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಂಡ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಮನಿ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಗೇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯಾರು ಸೇವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆನ್ economy, money flows in the form of circle. So this process will be called as allocation of fund.
So this is the whole concept of the financial market. So keep it in your mind here, banks and financial market act as a link between the business firm and household savers. Yes, so now let us understand the meaning of financial market. So financial market anta heladre, it is a market for the creation and exchange of financial assets. Creation of financial assets means if the company wants to raise its required finance, then they can issue its shares and debentures in the financial market at first time. When company issue its shares and debenture in the financial market at first time, then it will be called as creation of financial assets. And what is the meaning of exchange of financial assets? Exchange of financial assets means here financial market provide a common platform for both buyer and sellers to exchange their financial assets at any time whenever they required. So ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ such as shares, debenture, bonds, commercial paper, treasury bills, call money, etc. So these are the financial instruments which are available in the financial market. ಹೇಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ. Now let's know the function of financial market. Financial market plays very important role in allocation of finance in an economy by performing these four functions. The first function is mobilization of savings and channelizing them into the most productive use. Is a financial market facilitates the transfer of savings from the savers into investment. So as I said in the beginning, financial market provide various investment opportunities to the savers. If the savers want to become our shareholders or owners of the company, then they can purchase equity shares in the financial market. If they want to become the preference shareholders, then they can purchase preference shares in the financial market. If they want to become the debenture holders, then they can purchase debentures in the financial market. So by this, financial market helps the savers to invest or channelize their surplus funds into the most productive use. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಸೇವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ firm to raise its required finance. And the second function is facilitating price discovery. Price of anything is depend upon the demand and supply factor. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ households are the supplier of the funds, whereas business firm represent the demand. So the interaction between the business firm household helps in determining the price of the financial assets which are being traded in the particular market. And the third function is providing liquidity to the financial assets. Financial market facilitates easy purchase and sale of financial assets. In doing so, financial market provide liquidity to the financial assets. What's the meaning of liquidity? Liquidity means the holder of the asset can easily convert them into cash at any time whenever they required. ಅವ್ರು ಏನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ 1000 shares of rupees
100 each. So at the time of the purchase, the share value is 100 rupees. Now the share value is 120 rupees. Now he can sell his 1000 shares at rupees 120. So this will be called as liquidity. And the fourth function is reducing the cost of transaction. Financial market provide detailed information about the securities such as price of the shares, name of the companies and brokerage charges, commission, etc. which are being traded in the financial market. And you must know both buyer and seller need each other in financial market. So for this purpose, a financial market provide common platform where buyer and seller can find each other easily without spending too much time, money and effort. So these are all the functions of the financial market. And the next topic is classification of financial market. Financial markets are classified on the basis of the maturity of the financial instrument which are traded in them. On the basis of the maturity of the instrument which are traded in the financial market can be classified into two. One is money market and the second one is capital market. Money market means instrument with a maturity period of less than 1 year are traded in this market. Money market is a market for the short-term funds which deals in the instrument whose maturity period is less than 1 year. In money market instrument irutte like treasury bill, commercial paper, certificate of deposit, idrella maturity period ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ less than 1 year ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 year ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the instrument with a maturity period of more than 1 year are traded in this market. So again capital market can be further classified into two. One is primary market and the second one is secondary market. So on the basis of the maturity of the financial instruments which are traded in the financial market can be classified into two. One is money market and the capital market. Again capital market can be further classified into two, primary market and secondary market. So in next class we will discuss about the money market and its instruments in detail. So I hope you have understood today's session. Thank you.